Okay. Hello everyone, Elrigu Namaskara and welcome to my crypto market live stream. So the time is around 7:14 p.m. So evening salvagi I'm doing crypto live streaming. We'll discuss in detail regarding Ethereum, Bitcoin and much more cryptocurrencies. Okay. So Bitcoin agirbodu, Solana agirbodu. One second, Solana. Okay. One second guys, one second. Hello everyone. Okay. Solana agirbodu, BNB agirbodu. We'll discuss every cryptocurrencies and forex market. One second guys, one second time. Okay. So camera ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡ್ಬಡ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. So I think everything is perfect right now. Okay, perfect. So let's see, Solana ಇರಲಿ, forex market ಇರಲಿ, ಯಾವುದನ್ನ ಇರಲಿ, we'll do in detail analysis apart from Indian market. Indian market anyways it is closed right now. So we'll see what gold will try to say and what's BNB coin will try to say ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. Just wait and watch. BNB, Ethereum. Okay, over here this is Solana. Bitcoin is done, Solana is done, and one more is XRP. Okay. XRP USD. Okay, so all chart side by side itkondirtini so that we'll get to know and so that we can analyze it easily. Okay, so one second, I'll just cross check everything, audio and video are perfect or not anteli. 1 second time kodri, just give me 1 minute. Okay, quality, advance, perfect. So that we can analyze it easily. Okay, so once again we'll just cross check everything. Audio perfect. Audio all perfect ada. So let's see what kind of trades we'll get and what is the current scenario of market right now. Okay, so coming back to Bitcoin, but I'll just start with Ethereum and BNB. So these are the two cryptocurrencies which I trade frequently. So Ethereum and BNB. Bitcoin ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ because it moves. These days it is moving very slowly. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, I don't know whether I am feeling it or not. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಕಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ Ethereum is trying to move much faster. So ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ, in case points ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಂತಂದ್ರೆ this is moving much more faster according to me. So I'll discuss everything in detail. So ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು we'll just clear everything. We'll just go to 4 hour time frame. We'll remove everything whichever I marked. Okay, so ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ so that it will be easy for us to do analysis. Okay, so 1 week time frame, we'll go to 1 week time frame. So 1 week time frame in the we'll do top down analysis for Ethereum and BNB as well. Okay, so 1 second. Okay, so this is what is the current chart right now. 1 second time kodri. And a very good evening to everyone. Okay, so let's see yaar join ಆಗ್ತಿರೋ live stream nig. We'll see how today's live stream will be ಅಂತೇಳಿ. Okay, in case ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಸೊ ದಟ್ ನಂಗೆ ಏನಾನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಅದ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು Ethereum. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ Ethereum is trying to do. Ethereum in 1 week time frame ಅಲ್ಲ, so it is something like this. So this is a resistance level over here, or this is a support level over here in 1 week time frame. Okay, so 1 week time frame in the I'll just shift to 4 hours time frame. So 4 hour time frame we will get to know what exactly the trend is in market. Okay, so just I'll shift to 4 hour time frame. 4 hour time frame shift adaka you can see over here clearly market is forming high rise, slowly high rise formation aglutte. So market is in uptrend provided in only 4 hour time frame. Okay, so Ethereum you nodebodu it is going in high rise, slowly high rise formation aglutte and it is in upside. Okay, so let's see what kind of trade we can take for scalping. Okay, for scalping live ನ ಬಂದಾಗ ನಾನು 15 minutes, suppose example 15 minutes chart ತಗೊಂಡು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. If I take any trades in 15 minutes ಅಲ್ಲ, I should wait for candle to close for 15 minutes. So 15 minutes ತನಕ one trade ತಗೊಂಡ್ರೆ it will not make any sense. So that is reason I'll just try to show you how to do scalping. Okay,
So disturb ಮಾಡಬೇಡ please. Okay, so I'll show you how to do scalping. Okay, if 1 minute time frame na hogdandre it will be easy for me to explain how to take a trades. Okay, so nan setup ll form ಆಗ್ತಿಲ್ಲಿ, what is the logic behind this, how I enter into trade, how I exit into trade ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು will discuss in detail. Okay, so let's see. Let's go to 1 hour time frame. Okay, so we are in 4 hour time frame. Well, 4 hour time frame this was forming higher high formation. So you'll note both new. I can see this is a major support over here. So this is a major support in Ethereum, and I can see this as a resistance over here. Okay, so this is what I'm marking right now. So nan kandi ll resistance and major support ll kaanislatolla. I'm just trying to mark those levels. Okay, so let's see. This is what is in Ethereum right now in 4 hour time frames. If I go to 1 hour time frame again this will make sense. So multiple times illi support tond I can consider this is a fake breakout. Okay, so this is a proper fake breakout. So you can also mark this as support level, or you can consider as a fake breakout. It is up to you how you analyze the market. Okay, so this is up to you. So one second guys, you're disturb ಮಾಡತ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. 1 second time ಕೊಡ್ರಿ. Where is this? Okay, so this is Ethereum chart in 1 hour time frame. So 1 hour time frame this is how it is looking. So this is the major resistance level, this is support level. So if in case nan Indian market ನೀವು ಏನೋ live stream ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, I would have marked day high, previous day high and previous day low. ಅದರೊಳಗೆ ಇದು session break in ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತಲ್ಲ, just try to make it much more brighter. So ಈ lines ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತಲ್ಲ, blue lines, so ಈ lines mark ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, and I would have marked previous day high, previous day low and 50% level in Indian market. Same thing I'll do it in Ethereum or in crypto market as well. Okay, so I'll show you what I'm trying to do exactly ಅಂತ ಹೇಳಿ. So I'll go to this, I'll just try to reduce the opacity so that ನಮ್ಮೊಂದು mild visibility ಇದ್ರೂ ಸಾಕಿದಿರುತ್ತೆ. Okay, so what I'll do now is I got this as a major resistance level and this is support level. So now what I'll do is I'll just mark this resistance level day high and day low. So ಅದೇ again ಯಾಕೆ ಇದೇ level mark ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, this is yesterday's session over here. So ಇದೊಂದು ಏನದಲ್ಲ, ಇದೊಂದು session ನೋಡ್ರಿ, this is opening somewhere at 5:30 AM in the morning and closing somewhere at 5:30 PM in the evening. Okay, so what I'll do is I'll just mark this, consider this level, this is day high, day low, and this will be 50% level. So e levels na mark ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ so that will be easy for us to do analysis. Okay, so I'll just try to mark this level 50% level, and this is day high and this is day low, which is somewhere over here. Okay, so this I'm doing just to simplify market. So ಯಾವ direction ನಾಗ market ನಾಗ ಹೋಗಬೇಕಂತೇಳಿ I'm just trying to simplify things. Okay, so now you can see that this is in 1 hour time frame, this is 50% level, this is yesterday's high and this is yesterday's low. Okay, so why is this important anteli one question barbodu as of now. So why I mark this levels is above this 50% level market ittala, I'll be going only for bullish trades. Below this 50% level I'll be going for bearish trades. Okay, so if in case it is above this level, it clearly shows that market is clearly forming high rise and it is going in upside. Okay, in case market ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, first it should cross this 50% level and only then market can come down and then we can try to initiate for downside trades. Okay, so this is my logic behind this. That is the reason I'm marking this day high 50% level and day low. ನಿಮ್ಗೆ in case confuse ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, just erase everything, ಯಾವುದು ಬೇಡ. Okay, so in case confuse ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ I'll tell you one more very simple way to analyze. Okay, simple market is moving in high rise formation. You in case day high, day low, 50% level confuse ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, just see market is forming high rise and you must be going only for upside trades. If in case it is forming lower lows, you must be going only for downside trades. Okay, so as of now what it is trying to do over here, it is forming high rise formation. High rise agi slowly lower low formation agluತ್ತದೆ, but still again this is a last low. E low test agine again it is trying to form high rise over here. So still market is in uptrend. So hinta confusions ignoredilla, you will be confused whether you need to go for downside trade or upside trades, or whether market is sideways or upside downside ಏನದಂತ clarity ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ. That is the reason I simplify things by marking these levels. I'll show you where is this.
अरे भाई साहब कहाँ गए, 1 second. This level, so E3 levels mark ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ see this will clearly show a path saying that above this level boss stay bullish. If in case by mistake ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ boss go for downside trade. This will be very much simple and it will be much more clearer. Okay, so this is what I was trying to explain you. So let's see, based on this ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ we'll do analysis. Okay, so same thing in BNB USD. You will see BNB USD no, again it is clearly all cryptocurrencies are forming higher formation. Ellaru one bull rally naga one percent. Let's see what kind of trades will get. So before that I'll just shift to lower time frame in Ethereum. So Ethereum, if I go to 15 minutes time frame, let's say what kind of trade we can get. So you'll note both 15 minutes time frame ne hodaga, I think this is a small trend line over here. So again ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ trend lines ಕಾಣ್ತಂಗಿಲ್ಲ. If I see there is no proper trend line over here. So this is moving in a channel. If I show you in 1 hour time frame, again this is moving in a channel. ಯಾವುದು Ethereum. Okay, see this is moving in upper channel. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಯಾವುದೋ trend line ಕಾಣಲಾಗಿದೆ. If I mark this trend line also, I don't think so this is much valid. Okay, so there is a one trend line over here. So ಈ trend line ಒಂದು test ಮಾಡಿ market is coming down right now. Okay, so let's see whether market ಈ level ಈ trend line ಅನ್ನು cross ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, we can expect a heavy up move again. But in scalping we can't wait for market to come till this level. 1 minute naga hodrene we'll get multiple scalping trades over here. So we'll see how can we get into scalping trade until. Okay, so as of now if we will want to go for a positional trade, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 15 minutes time frame ತಗೊಂಡ್ಬಂದು you can try to initiate a trade over here as well. So but target will be till this point, just 40 points, and stop loss will be around 20 points. So 1:2 ಸಿಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬೋದು. Okay, if in case you go to 15 minutes time frame. But when you go to a scalping trade, when I go to 5 minutes time frame, again market is forming lower low formation. So let's see what kind of trade we'll get over here. So this is a channel over here once again. Okay, so 5 minutes time frame, this is forming a channel over here in Ethereum. Okay, so Ethereum again one small price action will siktala, we can go for an upside trade. In 5 minutes time frame it is clearly forming lower low formation. So illi ಯಾವುದೇ ರೀತಿ down upside trade ತಗೊಂಬಾರ್ದು, because clearly market is forming lower low. You must be going only for downside trades. Okay, so what I'll do right now is I'll just wait for a proper confirmation. So lower low and formation ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ I'll just wait for market to form higher high price action. So ಈ ಟೈಪ್ ಏನಾದ್ರು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ I'll just wait for few more minutes. 5 minutes chart ಇದು, so I'll wait for another 5 to 10 minutes. ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, then I can go for an upside trades. Unless and until 5 minutes clearly it is forming lower low formation and I can't go for an upside trades. Okay, so I think I'm just going with price action. Price ಏನು ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ, I'm just trying to convey it in words ಅಷ್ಟೇ. ಚಾರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ, I'm trying to express it in words. Simple. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನಂದು ಖುದ್ದು ಏನೋ ತಲೆ ಓಡಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಆಗಿನ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಮಿ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ರ್ಯಾಲಿ. ಓಕೆ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ನೋ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇನ್ 5 minutes time frame. Okay, I hope this is very much simple. 1 second. Okay, and if I go to 1 minute time frame alla, so 1 minute time frame ne hodre there is again no clarity in this, because ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು clearly market was higher high and 50 moving average rejection ತಗೊಂಡಾಗ we can go for an upside trade. But over here it is kind of sideways ಅನ್ಕೋ. So EMA ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ, it is purely kind of sideways and market ನಾಗ ಒಂದು clarity ಇಲ್ಲ, it is moving in a channel. So as of now I think I'll avoid in 1 minute time frame as well, because there is no proper setup formed over here. So ಯಾವಾಗ proper setup form ಆಗ್ತದೆ, only then we'll get into trade. So let's see, this is what is Ethereum trying to tell us. So you'll note price action, it is trying to go high, but I don't want to form it a lower low again. So ಹಿಂಗೇನು lower low formation ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ again I don't want it to come and touch this level. So ಹಿಂಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ನಾನು. What I am expecting is lower low formation ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, it should go up and it should reverse from halfway somewhere here. Then I'll be going for upside trade. Okay, so let's see, live ನೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೋ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. We'll discuss everything in detail. Okay, let's see. This is Ethereum as of now. So now BNB USD, no, with Binance USD.
ಬಿನಾನ್ಸ್ನಾಗೂ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಥೇರಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ BNB ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರಲತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ these are in these can give much profits according to me. So that is the reason ಇದು ಎರಡೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. And I'm not trading in Bitcoin. So if you want me to do Bitcoin analysis ಅಲ್ಲ, Bitcoin is almost sideways ಅನ್ಕೋರಿ, ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಸೀನ್ 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದು ಒಂದು ಹೆವಿ ರ್ಯಾಲಿ ಬಂದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೌನ್ ಫಾಲು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಸಮ್ 2000 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. 1 second I'll just check this as well. Yeah, almost 2 to 3000 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ವೇಸ್ನಾಗ ಅದ. ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಥೇರಿಯಂ ಅಂಡ್ BNB. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅಂತ. ಸೊ BNB ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 hour time frame, and if I go to 1 hour time frame, I can see a channel over here again. See, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನಲ್ ನಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ 1 hour time frame BNB ನೇ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದಾಗ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು 50 moving average rejection ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ market is trying to go up. So same kind of scenario is forming over here. So 50 moving average rejection ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ it is trying to go up. So our entry should be somewhere here and stop loss should be somewhere here and target should be 1:3. So I'll show you that as well. 1 second. So clearly price ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Last time what it did is 50 moving average rejection and it gave us a huge point. 50 moving average rejection, it gave us a huge point. ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸು ಹಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಂಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಎಂಟರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ 1:3 ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ರೈಟ್ ನೌ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸರ್ತಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಗೇನ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಟು ಕೋರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಅಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಅಸ್. ಬಟ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮೈ ಲೈವ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಐ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ as a sell and I'll take this trend line as a target. Okay, so I think this is very much simple. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಏನಿದ್ರೊಳಗೆ. ಜಸ್ಟ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ಕೋರಿ, I'll be entering into trades. 50 moving average rejection entry, 50 moving average rejection entry. It will give me profit or loss is secondary. Okay, what I'm trying to do is trying to follow my process. That's it. ನಾನು process ನ follow ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ. I'm not concerned about outputs. Okay, outputs will come one or the other day, but the goal is to follow the process. Okay, so let's see. I'll just try to mark this level. ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ stop loss ಆಗ್ತದೆ, target ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ I'll just try to analyze. Okay, this will be around 6 point of SL and target will be around 38 to 40. I don't think so ಇದು ಒಂದೇ ದಿನದ, ಸಾರಿ ಇವತ್ತೊಂದು 1 hour ನಾಗ I don't think so this will give us a result, but I need to wait for some more time to get into this trade. Okay, so I'll just keep it marked. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ wait ಮಾಡ್ತೀನ. If in case price action slowly high rise formation ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ, this is right point to enter according to me, but I'll just wait for some more time. Okay, so ಅದಾದ್ಮೇಲೆ you can get into this trade. This trade is provided only in 1 hour time frame. So again na 15 minutes na hodalla, this trade will not make any sense sometimes. I'll show you 15 minutes na hodaglu. So 15 minutes ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಸೆಟಪ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Okay, so there is no setup formed over here in 15 minutes time frame. So that is the reason 1 hour time frame ಅಷ್ಟೇ this will be valid, because in 1 hour time frame this is trying to form a rejection candle from 50 EMA. So that is the reason I can get into trade. Okay, so let's see. This will be somewhere entry, my entry point. Either mail button, I'll be entering into this trade because I can see a trend line over here as well. So this trend line breakout to bandu nodri. This trend line breakout agi, it is retested. So this is the right time to enter into this candle as of now. But let's see, if one again 5 minutes time frame, okay, in 5 minutes time frame is also, it is trying to form a rejection from 50 moving average. So ಇದು 50 moving average ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವನ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಾನ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ. ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬರೋ ತನಕ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ as ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ BNB ಅನಾಲಿಸಿಸ್.
So Binance, one second, BNB, Binance coin. Okay. So again market ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿ, again it ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. And again logic behind this trade is ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಲಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. I'll show you from this level people are shorting, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದನೂ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದನೂ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಐತಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಲಾಸಸ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬುಕ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟೀಸ್ ಅದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋ. ಸೊ ಅನ್ನೆಸರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಲಸನೇ ಪ್ಲೇಯರ್ಸಿಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಸೋದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, and also it can come down till this level. Where exactly I'll show you. If I go to 5 minutes time frame, I can see a price action over here. So I can mark a trend line. Idu one trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಿಂದ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೂವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್. ಓಕೆ, so let's see what will happen antali, and above this level will be executing a trade. Okay, let's wait for some time. I'll show you live analysis. Okay, so this is Binance, and let's come to Ethereum. Again Ethereum is not trying to form high rise, so lower low formation aglatilli. I'll just wait for a proper entry point. Live bandina anteli unnecessary trade tagolodu beda. Only if I get a proper entry points, then we'll get into trade, or else not necessary. So Solana, I can see what is happening over here. Solana is trying to go down. Solana, okay, so lower low formation aglatilli, it should form a higher formation, then I can go for an upside trade. But as of now, again I think I marked the day high, day low on 50% level over here. So this is day high, this is 50% level, and this is yesterday's day low. So yesterday's low kelag trade aglattala antandre this is clearly showing weakness in market. So sadyಕ್ಕೆ weakness ಅದ ಇಲ್ಲಿ, and market is trying to go down. But let's see, as of now I am not interested in going for upside trade in Solana. Okay, Solana because it is clearly showing that market is forming lower lows, so I should be going only for downside trades. If I go to 15 minutes, might be perspective can change. 1 second, 15 minutes na ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. Okay, 15 minutes ನಾಗ it is clearly telling us to go for downside trade. ಹೋದ್ರೆ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬೇಕು, ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಂಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಪ್ರೈಸ್ का ಆಕ್ಷನ್ मतलब ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಸ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಅಂಡ್ ಗೋ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್. So let's see what can happen in markets. Okay, so 1 second. And in Solana below this level I think I can go downside. So e level 50 moving average rejection ತಗೊಳ್ಳತ್ತಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, 50 moving average rejection ತಗೊಳ್ಳತ್ತಲ್ಲ, and 2 points will be a sell and target will be around 1:4. 1:4 can be the target. Let's see. BNB, okay, Ethereum, okay, no trades, super. Let's see. Okay, 1 second. Perfect. So let's see. Solana is trying to come down. Solana the entry point, why is this entry point anteli ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್,
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋಸ್. 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಇಸ್ ಮೈ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಇದು. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 50 ಕ್ರಾಸ್ 200. ಸೊ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇಸ್ 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ and one which is in red color is 50 moving average. Okay, so ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 1 second. ಓಕೆ, 1 ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಹೈಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೌ. ಓಕೆ, so anytime 50 moving average in the rejection, you are good to go for downside trade. This will be your stop loss and you can go for this trade. Okay, so again ಯಾವಾಗೋ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸ್ತು, somewhere at between 2:30 to 3:30. one second, I will just show you. Okay, in between 2:30 ಅನ್ಕೋ ರಾತ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳಕ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆಫೀಸ್ಲೆ ಬಂದು ಜಲ್ದಿನಿ. ಆಲ್ಸ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 5 to 6 hours. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಮನಿ ಇನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ರೇರ್. ಐ ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ಯೂಸ್ 1 minute time frame in crypto market. Either you stick on to 15 minutes or 1 hour time frame. That will be the best thing. Okay, so I just wanted to show you my entry points. So 50 moving average illadala, if you enter over here, this will be a sell. You can capture 1:3 easily. Again 50 moving average, stop loss mail easily. So this is what is my entry point. So same thing is forming over here. So this will be my entry point. Somewhere here stop loss and target will be 1:3, 1:3, 1:4. Okay, so this is what is simple logic. Okay, so you can see over here. So my positions are ready. Market il kelag battala. Again I'll try to initiate my trades over here. Okay, so analyze ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. If you are analyzing, you must trust your analysis. Okay, only then you can make money. Solana, it is again, sorry, Ethereum again, it is trying to form lower low formation. ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. It should form higher highs, only then I can go for an upside trade. Okay, BNB again, it is still at somewhere here. So ಯಾವುದೇ ರೀತಿ upside trades ಇಲ್ಲ unless and until it crosses this level. Okay, so this is what is the current market scenario. So let's see gold, what gold is trying to do antali. Gold, silver, XRP USD. Okay, 1 second. XRP USD is falling. Nice. So upper channel into ಒಂದು rejection ತಗೊಳ್ಳತ್ತು ನೋಡಿ. If in case 15 minutes time frame ನೋಡೋದಲ್ಲ, I think I marked it somewhere in the afternoon analysis ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ I mark this level. Proper on price action respect ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ. It's not like Indian market ನಾಗಂತೂ price action is very rare in the sense follow ಆಗ್ತದಲ್ಲಿ, but not in a very ಏನಂತಾರೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಫಾಲೋ ಆದಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಅ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಅಸ್ ಅ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಸ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಜಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಫ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಸಮ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಸಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫಾಲ್ ಡೌನ್. So that is kind of worried scenario in Indian market, but in crypto market this won't happen. This is purely clean. Okay, this is what is my opinion nand analysis prakara. Okay, so let's see BNB again, it is trying to fall. Solana, okay, it is trying to fall. Okay, Ethereum is trying to fall. 1 minute time frame ne Ethereum ne trade ತಗೊಳ್ಳಬಹುದು, but again this is very much risky, but let's see. But proper ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೊಂದು entry point ಸಿಗ್ಲತ್ತಿದಂದ್ರೆ this is only in XRP USD. Okay, so 50 minutes candle close agla in a 1 minute adankori we can wait for 1 more minute and try to initiate a downside trade over here. So I'll try to enter over here. This will be my sell and target will be 1:3. Oh bhai sahab kya fall. 1:5 can be the target. Okay, I'll just wait for 1 more minute for this candle to be closed and let's see what can happen. So $6 risk ತಗೊಳ್ಳಬಹುದು, $31 will be the profit. 6 for 30. Okay, so let's see. I can take risk over here. So LL kandi ಕಾಣಿಸ್ತ risk I can easily take, but let me wait for 1 more minute for this candle to be closed. Okay, proper ಇದೊಂದು high probability setup form ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. We can get into trade. We'll just okay, the mail ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. This is not the right trade right now over here. Ethereum is also falling, but I'm not interested. Solana ನಾಗ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳಬಹುದು unless and until it crosses this level, only then I can get into trade. Okay, XRP will just wait for 1 more minute. 30 seconds ada illi. Inna 30 seconds wait ಮಾಡ್ತೀನಿ, then I'll try to initiate my trade. Okay,
There is also support level over here, but still this candle is very strong. Let's see. So again, LL setup form aglatla, I'm trying to initiate my trades irrespective of the output. So XRP USD, I'm using Delta exchange for the crypto market. In case account iddidilla, you can check my description. You can open your Delta exchange account as well. Okay. So 1 second, heavy fall kodlathilli. I think I'll initiate my trades. I'll just enter into 50 contracts, sell. Okay. Place order, perfect. Proper ekdam reverse adru problem illa illi, but I entered into a proper high probability setup. Okay, so let's see. I'll keep this stop loss as 1 second. I'll shift it to 15 minutes time frame. This will be my SL 3.1210. Okay, 3.1210. Okay, my SL and entry point are ready. So target to it bidtini illi. I'll just mark my target also. What is the target? 2.7663. 1 second. 2.7663. Okay. $15 is profit and $3 is risk approximately. Okay. So these are very small positions because live nag I can't explain you with taking huge positions. Okay. So other salvagi trying to explain you the logic behind the trade. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಈಸಿಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೊಗೊಬೋದು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ನನ್ನ ಸೈಕಾಲಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ನಾಗ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಐ ಬಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ರಾದರ್ ದನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫೇವರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಲೆಟ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡದಲ್ಲ, ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ತನಕ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 50% ತನಕ ಬಂದ್ರೂ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಲ್ ದಿಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್. So this is how simple crypto market is. Provided ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕಿದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. 1 second. So it is going in our favor. Let's see what. Okay, BNB is not in our setup. So ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ I was interested in going for an upside trade, but again it is going downside. I'm not interested in this trade. Okay, so Ethereum no, again it is trying to come down. So Ethereum no illondu higher formation agitandre I would have gone for an upside trade, but again higher formation adrene I'll go, or else kelag bidre I'm not interested. Okay, so this is what is current analysis. Okay, I think it is falling nicely. Super. Next level, Solana. Okay, Solana is also falling. Oh bhai, illu one positions initiate ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ನಾವು. Just 2 points will be SL and 9 points will be the target. 1:4. 1 second guys, I think I can take a risk, but I missed this point. Bhai sir, 1 second. I can get into this trade, but again ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ 8 o'clock ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಎಕ್ದಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಬರ್ತದೆ 8 o'clock. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೀನಿ 8 o'clock ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ವೋಲ್ಟೈಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲಿಂಗ್ ಹೆವಿಲಿ. ಸೊಲಾನಾನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. गलती हो गया मेरे दोस्त. It's okay, at least one trade and enter agive. So let's see what kind of output this will give us until. On the proper opus pullback bantala, I think we'll get into this trade again. Okay, once proper green ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು green candle form ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, somewhere if I get entry point over here, then I'll enter into trade. Let's see. As of now miss ಆಗಿದಲ್ಲ, it's totally fine. And again this is one support level over here in XRP USD. So ಇದು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿ ಟುಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ,
From top channel in the rejection ತೊಗೊಂಡದಲ್ಲಿ and we entered at this level. So there are very less scenarios that it can reverse from here. It can also reverse, but there are less chances ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. So let's see, in case ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತಲ್ಲ, we'll easily take our SL. Let's see. So this is a proper support level over here. So that is the reason market is trying to take rejection from this level. There is no reason for market to take rejection from this level. Buyers again they are trying to take market up from this level. So let's see what Solana is doing. Again, Solana is also trying to go up. Let's see. So our stop loss and target are done. So ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ worry ಮಾಡೋ question ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, because easily it will manage your trade. ಮೇಲ್ ಬಂತಂದ್ರೆ automatically it will exit, ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ it will take your target easily. Okay, so ಈ target ಕೊಡ್ಲಕ್ಕೆ I think it won't give it in 1 or 2 hours. It will take more than 3 to 4 hours. Okay, so let's see what can happen in there. If I see in 4-hour time frame, okay, it should fall, but let's see. Let's hope for the best. Analysis antu ಮಾಡಿಟ್ಟಿವಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು it's up to market. Okay, not necessarily full target ತಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ 50% ಬಂತಂದ್ರೂ we'll just trail it to break even. Then we'll decide whether to book partial profits or wait for proper target ಅಂತೇಳಿ. Okay, so we'll just try to manage our trade. ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಟ್ರೇಡರ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರ್ನಾಗೂ ಬಂತು, 50% ಅವಲ್ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಫಾಲೋ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೇಲ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ನೀವು ಟೈಮ್ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಶ್ಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ. Whenever market comes to 50% level, just 50% level, you just have to trail from stop loss to break even, or at least 1:1 or 1:1.5, something like that. Again, trail madrene, that will be a right thing to manage your trade. Illantandre illi tanka bandu reverse aydalla, ishto tanka profit alli irodu, you will be ending up losing all the money and psychology intact nage irangilla. So that is the worst thing ever to do. So trade nage enter agadkinna ಜಾಸ್ತಿ important is how will you manage your trade anteli. Okay, so I'll tell you that as well. So let's see, once trade goes in our favor then I'll show you each and everything. Let's see BNB USD what it is trying to do. Okay, Solana is trying to go up. Okay, so my entry logic is again simple ಹೇಳ್ತೀನಿ, LL50 moving average rejection ada, I'll try to enter into that point and just wait for my target or stop loss to be hit. Simple, adar bitre ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಿಂಪಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಥೇರಿಯಂನಾಗ ಅಗೇನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ. ಇನ್ 5 minutesನಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್. Okay, so lower low formation aglatli, I can't go for an upside trade over here. So I should be going only for downside trade, but downside trade togolake yavade reeti setup formation illa. So that is the reason I'm waiting in Ethereum to trade. So yavaga il proper setup form agtalla, then I can get into trade. Let's see. So 8 o'clock aglak in 7 minutes ada illi. So I think we can expect a huge move at 8 o'clock. Let's see. Okay, XRP USD is falling. Super. Oh, Solana is also falling. Nice. So 1 minute ne hodrella, this will make me to over trade. So that is the reason I'm not trying to take trades in 1 minute time frame, because I already tested, back test ಮಾಡಿ ನೋಡಿನಿ ನನ್ನ ಸೈಕಾಲಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾಗ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ 1 minute time frame ನಾಗ. Indian market ne 1 minute time frame na I'll be doing scalping like this, but in crypto market it is kind of difficult. So that is the reason I shifted to 15 minutes and 5 minutes. Minimum chart I'll start it from 15 minutes or 1 hour or 4 hours. Ee moore time frame naga I'll be taking much more trades. Okay, so Indian market na I'll be taking in 1 hour time frame. So il 1 hour time frame ne ತಗೊಂಡ್ವಲ್ಲ, within fraction of seconds it will be either stop loss or target. But adu ಅಷ್ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಅಷ್ಟು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. So that is the reason I'm keeping things
slowly. So slow smooth ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲತ್ತೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. At one point I'll just try to scalp in 1 minute as well, but again ನಮ್ದು ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲ, so that is the reason I will not be able to manage in 1 minute time frame. So 15 minutes time frame ತೊಗೊಂಡ್ರೆ I'll be having some time to work in office as well. So that is the reason I use 15 minutes and 1 hour time frame. This is best for job going people. So 15 minutes 1 hour it will work best on course. So ನೀವು ಚಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕಿಟ್ಬಿಡೋದು and you are done and dusted. So let's see, we are into this trade XRP USD. What kind of target it will give, we'll just have to wait and watch. Solana is also going in our favor. Let's see, BNB is not going in our favor. You know what I can see over here, if you closely observe over here, sellers illind downshift aglatar. First sellers were dominating at this level, then they downshifted to this level, then they downshifted to this level and illi. So this clearly shows that from top sellers are very aggressively selling from top. Illind ella sell ಮಾಡ್ಲತ್ತರ. So that is the reason I was waiting for proper upside move. So ಈ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, if I enter at this point, then ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. So only then I will be expecting an up move. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ they won't let us go for an upside momentum. So that is the reason I'm waiting for this level to cross. ಈ level cross ಆಗೋ ತನಕ I will never be going for an upside trade. That is the reason I did not initiate any trades over here, because sellers are very aggressive at this point ಅಂತ ಹೇಳಿ easily ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ. Because so one second, I'll show you, remove all these things. This is a selling level. This is the selling level from top. Idu one zone enadalla proper. This is a seller level over here. So again sellers are activating at this level and idunu one seller level agi formation aglutte. So sellers are dominating over here. That is the reason market is falling hugely. So idu one level yavag cross agi mele hogtalla, then I can consider that sellers can get panic over here and allinda you can expect an upside move, something like this. But early tanka ee level cross agangilla, alli tanka market will never go upside, because sellers are dominating over here and they are dominating over here as well and here as well. So iವರು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ತಗೊಂತಾರೆ and market can go up easily. So this is what is a current expectation, provided ಈ level ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ again it can fall down or stay sideways. Simple. Let's see what can happen. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ XRP USD ಒಳಗೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್ ಅಗೇನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. Ethereum again 1 minute time frame I don't think so we can get any trades. Okay, perfect. 15 minutes. Okay, Bitcoin is also trying to fall, but again Bitcoin ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಸೊ there's no point in trading Bitcoin ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಗೇನ್ ವೈ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು, ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಇಥೇರಿಯಂ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಥೇರಿಯಂ 24 hour volume is 1.1 billion. 1.1 billion volume, and Bitcoin ನೋಡ್ರಿ it is 835.01 million. So Ethereum ne volume ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. So this clearly shows that market participants are interested more in Ethereum than in Bitcoin. That is the reason volume ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. That is the reason Bitcoin ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ Ethereum ನೆ momentum ಬರಲತ್ತು. Bitcoin if you observe ಅಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಮೊದಲು like 1 to 2 months ಮೊದಲು ನೋಡ್ಲತ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ Bitcoin ನೆ momentum ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. Ethereum was very slow, but now it is totally reversed. Ethereum ne volume ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. So that is the reason there is much more momentum in Ethereum than in Bitcoin. So if you just go through this volume or some data ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಅರ, ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ಅಂತ. Okay, and this is the reason behind this. There are much more volume in Ethereum. That is the reason it is moving this huge. Okay, so that is the reason Bitcoin naga ಅಷ್ಟು ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಂಗಿಲ್ಲಾಗಿನೇ ಬರೀ Ethereum naga ಅಷ್ಟು ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳತ್ತಿದ್ದು. Let's see what will be the outcome ಅಂತೇಳಿ.
Okay, Solana is falling, XRP is also falling. Let's see. If I go to Ethereum, in a setup form agida illa. Ethereum is trying to form lower lows. No, I'm not interested in going for downside trade in Ethereum. Okay. In 15 minutes time frame, at least still on higher price action form aitala. You'll notice slowly lower low formation aglatte. Illin on higher formation aitha antandru, then I can initiate my trade somewhere here and keep stop loss somewhere here. So this will be my target next. So at least our type agla anteli I'm just waiting. So our type aitha antelkore I can execute trades live in Ethereum as well. Okay, so 8 o'clock agade ille I think we can expect a kind of momentum over here. Let's see. So in case mail battala, this will take our stop loss easily and it will give a huge momentum very fast. Downside barley, upside barley, it will give us a very fast momentum. Let's see. I'll show you in live. Because nenne ide reethi I missed a trade in Ethereum. I'll show you how fast the momentum was. Where is 24th cal? Okay, so ille not exactly at 8 o'clock again. 9:15. Okay, 8 o'clock. ಇನ್ನೇನು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ತು. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಎಂಟರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಎವರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಷನ್ಸ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ 45 minutes. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ 8 o'clock ಬರ್ತದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು ನಮಗೆ. Okay, XRP, Solana is also falling. Nice. XRP USD is also trying to fall. Nice. Let's see. BNB again either mail hodre will be entering into trade, or else this is no trade. One second. Okay. Ethereum I'm just waiting for this level to be crossed. E level cross it and we can go for an upside trade in Ethereum. But let's see. Trade kansangilla, just wait and watch. Unnecessary forcefully trade initiate ಮಾಡಿದ್ರೆ you will be ending up losing money. Okay, so forcefully trade ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. Only when you get trades easily, then you can try to get into trade. Unnecessary ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಂತ ಟ್ರೇಡ್ ಹುಡುಕ್ ತಗೊಂಡ್ರಾಗ it will, there are much more high chances that it might not go in our favor. Okay, Solana is also falling because you'll note simple, my setup is formed over here, like same thing over here. Again I'm explaining the same thing so that nimge ondu clarity sigli what is the logic behind this trade anteli. So 50 moving average, it took rejection. I can keep this as a sell and I can capture the same points. So idu en setup form agidalla, same ರೀತಿ setup will form agid ನೋಡಿ. Shabash. Solana is again falling. So e level 50 moving average rejection ತಗೊಳ್ಳತ್ಲಿ. So when it took 50 moving average rejection, I initiated my position somewhere here, and this will be my sell, and target is 1:3 or 1:4. That you can manage accordingly. So this is what is the logic behind this trade. And again it is also moving in a channel. So you will channel like ನೋಡಬಹುದು. If you see it is moving in a channel. Let's reset. Properly one lower low formation aglatadi. Properly lower low formation aglatadi, and it is going in our favor. So that is the reason I took a risk for downside trade. Okay, so this is a simple logic behind this trade. XRP USD, let's see. Okay, XRP USD nu is also falling. My positions are very minor in core. The positions are very less. It might not make any difference, but this is how you build your confidence and this is how you manage your bulk positions as well. Okay, so quantity now matter agbardelli. What should matter is the quality of the trade. Quality of the trade and why are you getting into a trade and what is the logic behind this. Okay, so this is what will matter actually. Oh high Ethereum ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್, ಲೋವರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಹಂಗಂತೇಳಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಯಾವುದೋ ಲಾಜಿಕ್ಕು ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್ ಐ ಡಿ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ನೌ, ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ at least I did not go for an upside trade in downside market. I hope this is clear. Market is forming lower low formation, so you must be going only for downside trade. You must not be going for upside trade.
and again ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ there is no proper logic behind this trade, there is no proper setup formed over here, so ಅದಕ್ಕೆ I am not going for downside trade. Okay, this is what is simple analysis in Ethereum. So ಇಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೂ you can make huge money in market. ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆಗಿಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೀಡ್ ಟು ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Solana is falling, nice, super. Solana, I think I should have initiated a trade, but it's okay. XRP is also falling, superb. I'll hold it for again 2 to 3 hours. Okay, so 2 to 3 hours I think it should give us target, or at least till 50% level tanka bant antandru, sorry 50% of the level target sikt antandru I'll just trail it to break even. Illi tagomand net bidtini, either it will take my break even point or the target, anything might happen. Okay, I'll just try to manage my trades. Let's see what can happen. Ethereum, okay, super. BNB again it is falling, super, but there is no setup, super. Okay, oh by BNB again it is trying to form a setup over here. I'll just remove this thing. You'll notidiralla ನೀವು 50 moving average rejection ತಗೊಳ್ಳತ್ತಲ್ಲ. So 50 moving average rejection ತಗೊಳ್ಳತ್ತಲ್ಲ and it is trying to form lower low formation. Let's see. This is not a high probability trade, I'll tell you. So you'll note that now illon channel ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. I'll mark this channel. Market is clearly moving high rise over here. So clearly high rise formation ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, and ನನ್ನ setup form ಆಗಿದ್ದು over here. So I'll show you. So 50 moving average rejection ತಗೊಳ್ಳತ್ತದ, I can initiate my positions over here and I can keep my stop loss over here. But market is forming high rise. So high rise formation ಆಗ್ಲತ್ತರ, I don't want to go against the trend. Against the trend ಹೋಗಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ, but this is kind of risky trade. So that is the reason I'll just wait for some more time. In 8 minutes ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ candle close ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ 15 minutes candle. Let's see whether this will form a huge red candle or it will take support at this level and go upside ಅಂತ. So based on that I'll get into a conclusion. Because market in lower low formation ittalla, then I would have initiated a trade over here. Because thinking that market lower low formation ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, I can go for an downside trade ಅಂತ. But now if you see ಎಲ್ಲ market is forming higher high price action, ಇಲ್ಲಿ downside trade ತಗೊಳ್ಳೋದು it doesn't make that sense. Okay, so at any time ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. This is what I'm waiting for to happen, but let's see. These both are falling nicely, but again ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬಹುದು, but this is kind of very high risky trade. I'm not getting much confidence to get into this trade. 1 minute time frame I think you can go for scalping. Let's see, one pullback ಬಂದು in case 1 minute time frame ಏನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ 50 moving average rejection ತಗೊಂತಲ್ಲ, we can go for scalping in 1 minute time frame. Let's see. But as of now in 15 minutes I think it is kind of risky. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಡಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವಿಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇಟ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಅನ್ನೆಸರಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. What 5 minutes time frame is trying to tell until we'll see. Okay, 5 minutes time frame again ನನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಸೆಟಪ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಹೌ ಐ ಯೂಸ್ 50 × 200 EMA ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ
5 EMA ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 10 EMA 20 EMA ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನೇ ಬೇರೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿನೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಮೀ ಮೈ ಸೆಟಪ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ನನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನೇ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಸಿಂಪಲ್. ಆರಾಮ್ಸೆ ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಮ್ವನ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಲ್ಸು. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೋದು. ನಾಟ್ ನೆಸರಿ ದಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಟ್ರೇಡ್, ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. Okay, so that is what is I'm trying to tell. Bearer setup form ಆಗಿರುತ್ತೆ. Easily this can be entry point, this is a stop loss and this can be the target, this level. Easily you can go because all the cryptos are falling right now. Solana ನೋಡಿದ್ರೆ oh buy, Solana is also falling and XRP USD is also falling. Super. So even this can also fall easily, but again my setup is not firm. I'm sticking to my rules, that's it. ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೂ ಬೇಡ ಅನ್ಕೋರಿ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್. ಸಾಲೋं का मेहनत लगता है भाई. ಅಷ್ಟು ಇಯರ್ಸ್ನ ನೀವು ಪೇಷನ್ಸ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳೋದು ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿತ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Solana is falling, nice. Superb. XRP is also falling. Superb. Let's see what can happen over here. Oh bhai, Ethereum antu next level fall aglad. But again my setup is not formed over here. 1 minute time frame scalp ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, but this is very risky again. It's totally fine. 10-12 points risk agdurnu 1:3 will be the target. Wash. We'll see. Again, it will support on any time it can go up. Solana is falling nicely. Super. BNB, I think this will be the trap because Ethereum nage illond support ತಗೊಂಡು it is trying to go up. BNB nagenu illond heavy ಒಂದು liquidity grab ಮಾಡಿ it can go up. Let's see. ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, even these will go up. Solana ನೋಡಿದ್ರು Solana it is having a support over here. ಇಲ್ಲೂ buyer stronger ಇಲ್ಲಿ. At any time ಈ support level ತಗೊಂಡು it can go up. Okay. But in XRP there is no support over here. Let's see. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೈ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಔಟ್ ಆಗ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇವ್ರು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಗುಡಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಗೇವ್ ಅಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್. ನಾವು ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಸ್. ಚಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ clearly lower low formation aglatad and sellers are dominating over here. Okay, let's see what kind of trade we can get again. Okay, BNB is also falling. Nice. Ethereum, okay. No one is live right now. ಯಾರು ಲೈವ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. 2 ವಾಚಿಂಗ್ ಅದ, ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ನೈಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಂಗೆ ಫಾಲ್ ಬರಬೇಕು, ಮಜಾ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಬೋರಿಂಗ್. ಓಕೆ, BNB is falling. ನೈಸ್. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋರು
easily they can ride their profits till this level. This will be the entry point and this will be the target till this level. Okay, so ಇವರೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಗೋ ತನಕ market can fall. Okay, come on. But again, my trade is not initiated over here because my setup is not formed. Okay. Ethereum, okay, Ethereum is also falling. One minute time frame na easily scalp trade ತಗೊಬೋದಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಚಾನಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು this would have given us much more profits. It's okay. Okay, it is trying to take support over here. Let's see, Ethereum ne 1 minute scalp ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕರೆ 1 second guys. I think market is moving very ಏನಂತರ ಒಂದು ಹೆವಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ market, and it is also respecting the trend line from top, so I think we can expect a downfall again, but only till this level. ಕೆಳಗಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬರಲತ್ತಿಲ್ಲ, at any time it can take support till this level. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು it can go up, but let's see. ಸೊ ಈ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನು ಬಂತಲ್ಲ, ಸೊ 8 o'clock ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. I don't know for what reason, but it is there. 8 o'clock ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 8:20 ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಟ್ ಗೇವ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 30 points ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟಿದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು 50 minutes ನೋಡಿದ್ರು ಒಂದು 30 points ನೀವು ಒದ್ದಾಡ್ಲತ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ವಿತಿನ್ 10 minutes ಇಟ್ ಗೇವ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 30 points. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್, ಬಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ Indian Standard Time 8 o'clock market mundirre, it will give you a huge momentum. Okay, you can easily trade into markets. Okay, Bitcoin 5 minutes time frame there was a setup which is by risking 300 points would have got around 700 to 800 points. Nice, simple. Nim process na follow madri, just stick on to the rules, use whatever strategy you want, but stick on to the strategy. ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಟು ಯಾವುದು ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದಟ್ ರೂಲ್ಸ್. ಆ ರೂಲ್ಸ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದಾಗಲೇ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರಿವರ್ಸ್. ಈಸಿಲಿ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆದರೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, so even I'll try to trail my SL to break even over here. Okay, this is my break even SL. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ₹1 ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಸಿಂಪಲ್, this is how you manage your trades. But let's see, in case BNB and Ethereum ನ ಯಾವುದನ್ನ 1 minute time frame ನ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕೋಲ್ಲ, we can do quick scalping trades. I'll show you how to scalp as well. But Indian market kina very risky idu, because momentum is very fast compared to Indian market over here. So Indian market it is very slow momentum because market participants are limited to India, but this is related to worldwide. All over the world participants irtharali, so it is very volatile. Okay, so without knowledge don't try to trade in market, because unnecessarily losses ತಗೊಂತೀರಿ ನೀವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಅಂತ ಅಂದಾಗಲೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದ ಡೇಟಾ, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅಗೇನ್, ಇದೊಂದು ಚಾನಲ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆರ್ ಅನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್, ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಟು 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ಓಕೆ.
liquidity grab ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಸಿಲಿ liquidity grab ಮಾಡಿ again it can go up, but let's see. Can come till this level. So you'll note now every time market went up, slowly market ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸಮ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಯಾರೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ ಅಂಡ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್. ಸ್ಲೋಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ಸ್ಲೋಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್, ಇವ್ರನ್ನ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ we must enter at the right point. So ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ you must be entering at the right point and just go with the trend. ಇಲ್ಲ if the trend miss ಆಯ್ತಲ್ಲ, just try to wait for right point and go for downside trade and capture the right trade. Simple. ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೂ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ನೀವು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ರ್ಯಾಲಿ, ಆರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಅಪ್ಸೈಡ್ ರ್ಯಾಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮುಷ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಇದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಮೂವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಚಾನಲ್. ಈ ಚಾನಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್. Let's see what can happen. Okay, Solana is reversing completely. It's totally fine. We can trail both points to break even point. Okay. Ethereum now, let's see what kind of trade we can get until. ಅಗೇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮೇಲ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬಂದು 50 EMA ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಮೈ ಸೆಟಪ್ ಓವರ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಐ ಶೋ ಯು ಒಂದು ಲೈವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ದ 50 EMA ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ SL ಅಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಓಕೆ, in simple words, anywhere 50 moving average rejection is my entry point. Simple entry point. But again ಇದು 1 minute time frame ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. in case ನೋಡಿದಂದ್ರೆ we would have taken a trade over here. heavy momentum ಬಂತಿಲ್ಲ 8 o'clock. so that is the reason we did not get into this trade. It is totally fine. Okay, ಟುಡೇ ಇಸ್ ಫ್ರೈಡೇ, ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ಅಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ. ಸೊ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ ವೀಕ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ. ಓಕೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ನೋಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಾವು, ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಇಟ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಇನ್ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಲೋ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 2 to 3 days. ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಸ್ ಫ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಳತ್ತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ 1 second. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಐಲ್ ಶೋ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂತ. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬತ್ತಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್.
ಬರೀ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಬೇಕು, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. But first priority will be it should respect this trend line, and next priority will be breakout of this level. Okay, so this is how I figured it out. So ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹಿಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಅನ್ಕೋ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಅಪ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಹೆವಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ವೆದರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವನ್ ನಾವು ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಪ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನಾ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಥಾಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ರೈಸ್. ಸೊ ಹೈಯರ್ ರೈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ reversal trades. Okay, so this is how simple I am trying to keep things. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲಾಜಿಕ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೊಂದೇನೋ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಶೇರ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್, ಮೈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ BNB. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೋಲಾನಾ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಆ್ಯಂಡ್ XRP is trying to fall. Okay, super. ಬಟ್ ಇಥೇರಿಯಮ್ ಅಂಡ್ BNB ನಾಗ ಇರೋ ಮಜಾ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಅಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ನಾಗ ಇರೋ ಮಜಾ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್. ಓಕೆ, 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನಾಗ ಇಫ್ ಐ ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಚಾನಲ್ ಇನ್ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಓವರ್ ಇಯರ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ. ಸೊ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್, ದಿ ಇಯರ್ ಇಸ್ ಸೆಟಪ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಬಂದು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತು, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟಪ್. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟಪ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಗೋಲ್ಡ್. ನನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ನೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ನೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಎಂಟೈರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. दिन रात सब यही करना है कुछ. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಗೇನ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಸಿಂಪಲ್, ಈಸಿಲಿ. ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇದು ಏನು ಟ್ರೆಂಡ್ ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಫುಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್. ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಮೋಷನಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಅನ್ಸ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಿಟು ಆಗಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಬಿಕಾಸ್ ಇವನ್ ಐ ಫೇಸ್ ದೀಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇವನ್ ನಾವು. ಎವ್ರಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಫೇಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೀ, ಎಲ್ಲರದು ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಟಾಪ್ ನಾಚ್ ಟ್ರೇಡರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಸೈಕಾಲಜಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, because profits ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ we will not be having that patience to wait. We will be booking immediately. So that will not come immediately, it will come over a period of time. So ನೀವು emotions ನ train ಮಾಡ್ದಂಗೆ easily you can enter into somewhere here and log out. ಆರಾಮ್ಸೆ ಕುಂತ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂತ. But that will take years of time. Okay, that is not an easy task, but nothing is difficult. Solana, again it is trying to take rejection. This clearly shows that again sellers are strong over here. So XRP nu fall aglattu really superb. Next level I think high BNB is also falling. So ee red candle admele ಇನ್ನೊಂದು red candle formation ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, and again it is trying to form a red candle. It's totally fine. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರಬೇಕಿದು, but I think we can get a trade in Ethereum as well at the same time. But let's see. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನಾಗ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ.
this was the best time to sell. ಇದೊಂದು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಇದೊಂದು 50 EMA ರಿಜೆಕ್ಷನ್ and a trend line breakout. This was the right time to enter into market. This was stop loss. But again, idu capture madlakagilla, it's totally fine. We'll just wait for a setup to be formed. Unless and until no trades. Simple. Okay, XRP is also falling. Next level. If I see Indian market, ಯಾವ stocks ನೋಡ್ಬೇಕು? ವಿಲ್ ಸಿ HDFC ಏನಾಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ನೆನಪದ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ IDFCನೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಲೆಟ್ಸ್ IDFC ಬ್ಯಾಂಕ್. ಓ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್. ये तो खतरे में है मेरे दोस्त. This was in 4-hour time frame ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Yeah, position was in 4-hour or 1-day time frame. Might be 4-hour time frame initiate ಮಾಡಿದ positions ಇದು. It's okay. 5 points is stop loss and 1:4. 20 points was the target. ಇನ್ನ ಟೈಮ್ ಅದ ನಂಬಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ಸೆ we can hold this trade. Coming back to Ethereum, what it is trying to do. Okay, no trade guys, we'll just wait and watch. ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಲೈವ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, BNB USD is trying to reverse. ಸೂಪರ್. ಸೊಲಾನಾನು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ಮೂವ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಹೆವಿ ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. This is not a healthy behavior of market. Back to back red candles. Okay, BNB. BNB USD ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ BNB. ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ರೈಸ್, ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಡಿ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ Solana, it is forming clearly. That is the reason this was initiated. Let's see. Ethereum in a level tanka bant ankori, then we will try to go for downside trade because this is again a seller zone. I'll just remove all the charts from Ethereum, remove drawings. It'll easy ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಲಕ್. Okay, so this is again a selling zone over here. ಅರೆ ಭಾಯ್ ನಾನು ಒಟ್ಟು, this is the selling zone. So let's see, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ತಗೊಂಡು I'll tell you the logic. ಸ್ಲೋಲಿ ಮೇಲ್ ಬಂದು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಇಥೇರಿಯಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಸಿ ವೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನ ಹೋಗಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಲತ್ತ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನೀವು 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನ ಬಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಸೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು 1 minute, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಸೆನ್ಸ್. ನೀವು ಎಂಟರ್ ಆದ್ರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 30-35 points should be the maximum target. Again at any point it can reverse from here, but ನೀವು ಇದು ಮಾರ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ,
then there will be no target for you and you will end up losing money. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಯು ಎಂಟರ್ಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಬಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒನ್ ಆರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನೇ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಸೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನೇ ಹೋಗಬೇಕು, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಟ್ ನಾವು ಒನ್ ಆರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್, I can't mark this as well. So I'll be expecting much more profits, but again it will reverse from somewhere over here. Okay, I hope my point is clear. Let's see. Okay, it is falling over here. Let's see. Again, enter adrunu target will be very small, which is just 20 to 30 points. But no, mail barbekagittu, then this would have been a proper entry point. But again, I'm not getting much confidence to enter into trade. Again, I use one more EMA 1824 nage enter agbodu illi. If I go to Ethereum in 1 minute chart, so this is one more aggressive trading ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಾವು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ 8 to 9 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 1:3. ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ನಾ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಟು 50 and 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎರಡೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ. ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ 1824 EMA, ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಲ್ ದ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಲೈವ್ ಬೈ 11 o'clock. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈಗ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿತಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 8:30 ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ 8:30 ಆಗಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವಿತಿನ್ 2 to 3 more minutes. And I'll come back live again at 11 o'clock. So let's see 11 o'clock ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫ್ರೈಡೆ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಕ್ವಿಕ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಅವಾಗ 1 minute ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಮ್ಮ ಅವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರನ್ನಿಂಗ್. ಸೊ 11 o'clock ತನಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ SL ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. I think I'll wind up my live stream right now. 1 second, guys. Okay. Ethereum fall ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆದರೂ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ಕೋರಿ, just around 20 points. ಇಲ್ಲಿಂದ again at any point it can reverse. If you see in 15 minutes time frame, this is properly moving in a channel. ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡದಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡದಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈವ್ ಅಟ್ ಅಗೇನ್ 11 o'clock. ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಐಲ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ Solana and XRP USD will also give us results. Okay, so I'll come back live at 11 o'clock. We'll meet at 11 o'clock. Okay, so until that, see you all, take care, and thank you so much for joining the live